Learn English to Gujarati opinion phrases, from in my opinion to. મારા દૃષ્ટિકોણથી. Welcome to Polite Disagreement. Hey, you're about to learn how to sound thoughtful in Gujarati instead of just shouting your opinion like a dramatic potato. Let's make your opinion smarter, softer, and much more impressive. Today you will practice several useful English to Gujarati opinion phrases. We start with simple forms like in my opinion. મારા મતે. And. મારા મત મુજબ. Then we move to from my point of view. મારા દૃષ્ટિકોણથી. After that come more formal phrases. I am of the opinion that. હું આ મતનો છું કે. I come to the conclusion that. હું આ નિષ્કર્ષે આવું છું કે. I consider it necessary. હું તેને જરૂરી માનું છું. And I see that critically, because. હું તેને વિવેચનાત્મક રીતે જોઉં છું, કારણ કે. Yes, these are elegant. Yes, they are useful. Yes, you now sound like the most diplomatic person at the tea table. Your first opinion tools. Let's begin with the easiest and most useful phrases. These are perfect for daily conversation, class, meetings, or family debates about who makes the best chai. In my opinion is. મારા મતે. Example. In my opinion, this plan is the best. મારા મતે, આ યોજના શ્રેષ્ઠ છે. Another common form of in my opinion is. મારા મત મુજબ. Example. In my opinion, we should leave early. મારા મત મુજબ, આપણે વહેલા નીકળવું જોઈએ. From my point of view is. મારા દૃષ્ટિકોણથી. Example. From my point of view, we need more time. મારા દૃષ્ટિકોણથી, અમને વધુ સમય જોઈએ. Tiny memory trick. મત. Means opinion and. દૃષ્ટિકોણ. Means viewpoint. So if your brain hears mat, think opinion. If it hears ṣṭikōṇthī, think viewpoint. Your brain loves hooks. Your brain also loves snacks. A very serious meeting with a very unserious parrot. Now let's put the phrases into a funny story. Please imagine a boardroom, a flip chart, and one parrot who believes he is the CEO. The meeting begins. Everyone is silent. Then the parrot clears his throat and says, in my opinion, crackers should be free. In Gujarati, he proudly says. મારા મતે, ક્રેકર્સ મફત હોવા જોઈએ. Nobody is surprised, because this parrot starts every sentence with. મારા મતે. Then the cat, who is somehow the finance manager, adjusts tiny glasses and replies, from my point of view, the budget is a disaster. મારા દૃષ્ટિકોણથી, બજેટ ખરાબ છે. A wise turtle at the end of the table speaks very formally. હું આ મતનો છું કે. We should think carefully. Suddenly everyone listens, because when a turtle speaks formally, even the parrot stops chewing. Formal phrases that sound smart. Now you level up. These phrases are more formal, more analytical, and perfect when you want to sound calm, educated, and a little bit intimidating in the best way. I am of the opinion that is. હું આ મતનો છું કે. Example. I am of the opinion that education is important. હું આ મતનો છું કે શિક્ષણ મહત્વનું છે. I come to the conclusion that is. હું આ નિષ્કર્ષે આવું છું કે. Example. I come to the conclusion that we need more time. હું આ નિષ્કર્ષે આવું છું કે અમને વધુ સમય જોઈએ. I consider it necessary is. હું તેને જરૂરી માનું છું. Example. I consider it necessary to speak clearly. હું સ્પષ્ટ રીતે બોલવું જરૂરી માનું છું. I see that critically, because is. હું તેને વિવેચનાત્મક રીતે જોઉં છું, કારણ કે. Example. I see that critically, because there are risks. હું તેને વિવેચનાત્મક રીતે જોઉં છું, કારણ કે જોખમો છે. Quick comparison drill. Let's make the differences clear so your mouth does not panic later. You listen, compare, and maybe nod like a wise philosopher with excellent hair. Simple and natural. In my opinion equals. મારા મતે. Also common and slightly fuller. In my opinion equals. મારા મત મુજબ. More visual, more perspective-based. From my point of view equals. મારા દૃષ્ટિકોણથી. More formal. I am of the opinion that equals. હું આ મતનો છું કે.
Analytical and reasoned. I come to the conclusion that equals. હું આ નિષ્કર્ષે આવું છું કે. Formal recommendation. I consider it necessary equals. હું તેને જરૂરી માનું છું. Critical analysis with explanation. I see that critically because equals. હું તેને વિવેચનાત્મક રીતે જોઉં છું, કારણ કે. If you only remember one easy form today, keep. મારા મતે. If you want a more formal daily option, keep. મારા મત મુજબ. Mini dialogue practice. Time to speak along. I give the English line, then the Gujarati. You repeat it like the world's most charming language learner. A. What do you think? B. In my opinion, this is a good idea. મારા મતે આ સારો વિચાર છે. A. What is your view? B. From my point of view, we should wait. મારા દૃષ્ટિકોણથી આપણે રાહ જોવી જોઈએ. A. Please speak formally. B. I am of the opinion that this decision is correct. હું આ મતનો છું કે આ નિર્ણય યોગ્ય છે. A. After reading the report, what do you say? B. I come to the conclusion that change is necessary. હું આ નિષ્કર્ષે આવું છું કે બદલાવ જરૂરી છે. A. Should we review the facts first? B. I consider it necessary before we continue. હું તેને જરૂરી માનું છું, આપણે આગળ વધીએ તે પહેલા. A. Do you agree with the plan? B. I see that critically because the information is incomplete. હું તેને વિવેચનાત્મક રીતે જોઉં છું, કારણ કે માહિતી અધૂરી છે. Memory tricks and weird images. Now let's make the phrases stick in your memory with slightly ridiculous pictures. Because your brain remembers strange things better than boring things. 4. મારા મતે. Imagine touching your chest and saying, my opinion is entering the chat. 4. મારા મત મુજબ. Imagine a judge stamping a paper marked opinion. 4. મારા દૃષ્ટિકોણથી. Imagine giant glasses, huge glasses, ridiculously huge glasses, perspective glasses. 4. હું આ મતનો છું કે. Imagine yourself at a podium sounding very official, even if you are only discussing samosas. 4. હું આ નિષ્કર્ષે આવું છું કે. Imagine a detective pointing at a board covered in clues and dramatically gasping. 4. હું તેને જરૂરી માનું છું. Imagine a giant red stamp saying necessary. 4. હું તેને વિવેચનાત્મક રીતે જોઉં છું, કારણ કે. Imagine yourself wearing critic glasses and examining a suspiciously perfect plan. If the plan looks too perfect, it is probably made by the parrot. Quiz time. Let's see what stayed in your brain. No stress. Even if you miss one, the imaginary parrot still believes in you. How do you say in my opinion in Gujarati? Answer. મારા મતે. Or. મારા મત મુજબ. How do you say from my point of view? Answer. મારા દૃષ્ટિકોણથી. How do you say I am of the opinion that? Answer. હું આ મતનો છું કે. How do you say I come to the conclusion that? Answer. હું આ નિષ્કર્ષે આવું છું કે. What does જરૂરી. mean? Answer. Necessary. What does કારણ કે. mean? Answer. Because. How do you begin a critical statement with a reason? Answer. હું તેને વિવેચનાત્મક રીતે જોઉં છું, કારણ કે. Your final challenge. Now you try to think like a calm, clever speaker. Choose the phrase that matches the situation. You want a simple everyday phrase, use. મારા મતે. You want a slightly fuller version of in my opinion, use. મારા મત મુજબ. You want to emphasize viewpoint, use. મારા દૃષ્ટિકોણથી. You want to sound formal in a debate, use. હું આ મતનો છું કે. You studied the evidence and now have a result, use. હું આ નિષ્કર્ષે આવું છું કે. You want to recommend something as necessary, use. હું તેને જરૂરી માનું છું. You disagree carefully and explain why, use. હું તેને વિવેચનાત્મક રીતે જોઉં છું, કારણ કે. Thanks and keep practicing. Great work today.
You learned how to express opinions in Gujarati with more style, more clarity, and definitely more dignity than our cracker-loving parrot. Thank you for listening and practicing with me. Keep repeating these phrases out loud. મારા મતે, મારા મત મુજબ, મારા દૃષ્ટિકોણથી, હું આ મતનો છું કે, હું આ નિષ્કર્ષે આવું છું કે, હું તેને જરૂરી માનું છું. And હું તેને વિવેચનાત્મક રીતે જોઉં છું, કારણ કે. Practice them in real life, use them in your own sentences, and come back soon for more English to Gujarati learning.